the mountain range of central Vietnam, deep within its ancient forests, there exists a mysterious animal. The world has only seen it in a few rare and fleeting moments. It's often called the Asian unicorn, the Saola. Saola nó sừng nó dài, rồi hình mắt mũi rồi con nó chấm trắng. It appeared, then vanished, leaving behind a deep sense of loss. But right in the last place where it was seen, the land has been transformed. Many dedicated efforts are being made to bring the Asian unicorn and many other rare creatures back to their former habitat. Nhiệm vụ của tổ tuần tra thì sẽ tuần tra tháo gỡ bẫy, phá hủy các lán trại trái phép. Đây là bẫy đây. Đừng phá rừng, mình bảo vệ rừng để Saola về lại. Rất mong Saola về. Nói chung không phải Saola, tất cả các thú quý hiếm á, là phải về rừng mình là thấy là vui. Wow, isn't this just incredible? I'm out here in the jungles, nestled right here in between Laos and Vietnam. It's home to an incredible number of gems in biodiversity. As we look around right here at all of these like emerald canopies, we can also see the clouds as they just lick the peaks of all of these mountains around us. Most importantly, it is actually home to countless rare and endangered species that are out here tramping through all of these forests and woods. Key among them is the Saola, which is so rare it's often called the Asian unicorn. So here on this trip today, I want to welcome you as we go and explore this beautiful and diverse ecosystem here together. Folks that are working tirelessly to protect this area and preserve these species for all time. They are truly the guardians of the wild treasures . So let's learn about the Saola, one of the world's rarest large mammals. It does look like a deer, but with long, straight horns, brown fur, and white markings on its face. The Saola was first discovered in Vietnam's Trung Mountains in 1992, creating a sensation in the scientific world. In 1998, the first photo in the wild was taken in the Nghệ An province. In 2013, a camera trap in Quang Nam, now part of Da Nang City, captured the clearest image of the species in 15 years, proving that the Saola still exists here in Vietnam. Listed as critically endangered, the Saola is found only in the forests of Vietnam and Laos. Its rarity has earned it the nickname, the Asian unicorn. This is all to remind us why protecting our forests is so important. To learn more about the Saola, I visited A Vung commune in Da Nang City. This area has been home to the Katu ethnic group for hundreds of years. As one of the communities that have lived in the Trung Mountains for generations,
Many Katu people here have also known about the Saola. Today, Mr. Liu, a staff member from the Saola Species and Habitat Conservation Area, took me to meet someone who saw a Saola firsthand many years ago. Thì mình đi tới nhà của ông già Nhương. Hồi xưa là ông già này hồi xưa là cũng có bắt con Saola. Cách đây khoảng tầm là hơn 30 năm. Thì mình tới nhà ông, chứ ông già Nhương đang ở nhà. Anh chị mình tâm sự rồi hỏi thăm rồi là cách là ông bắt con Saola rồi ông phát hiện năm mấy. Bây giờ đang nhà của ông. Chào ông nhé. Hey, xin chào ông. Yeah, rất vui được gặp ông. Mấy bác ngồi uống trà. Của chỗ năm 91 của chỗ ta. 91 thì nó còn chưa. Từ năm 91 ông về đây. Năm 91 về đây thì hồi xưa thì người dân sống chiếu bám rừng thôi. Là ông là đi làm bẫy, mục đích thì cũng là thú rừng chứ không để ý tới con Saola. Mà sau là trong năm 91 đó, ông dính được một con Saola là hình dạng là sừng, còn cái thân là tròn, cái lông nó mượt. Và lại cái má này là có màu trắng, nhưng là khi làm bẫy ông làm bẫy là không chỗ rậm là ông là con nó là ít đi là hướng rậm là chỉ lồng thoáng rồi, cái rừng bông lồng thoáng là không đi. Và lại con đi lẫn di chuyển là khoảng cách di chuyển rất là xa, theo kinh nghiệm là không phải là lần thường xuyên ở một chỗ. Yeah, và ngày nay không có nhiều người mà sẵn và bắt động vật phải không? Là bên đây cũng là người dân cũng ý thức bảo vệ rừng rồi, bảo vệ động vật rồi. Người dân cũng chung tay cũng bảo vệ, cũng đi tuần tra. Lúc tu lúc ta chọn đi nhiều mà đã trả. Bây giờ cô người lấy dù trả có nào. Chứ ông đã cũng tiếc, chứ là thấy cũng giá trị con chứ không có nữa. Chứ là quý hiếm rồi, chứ hết rồi qua truyền thông từ kiểm lâm, từ bảo vệ rừng của bảo tồn rồi là cũng nhận thức cái việc là nên bảo tồn. As Mr. Nguyen said, in Avuong Commune, Da Nang City, some Katu households still keep traces of the mysterious Saola. Hardly believe it. After all these years of hearing about the legends and the sightings of a Saola here like this, I finally get a chance to hold the skull, for real, in my own hands. This is one of the rarest large mammals in the entire world. Man, it's so special, and for that reason, it's actually earned the nickname, the Asian unicorn. For generations, the Katu people have lived along the Chungshan Mountains near the Vietnam-Lao border, deeply connected to the forest for their survival. Hunting and gathering were once a way of life out here. It was a way to find food, gather animal hides, and a way for men to show courage, survival skills, and to honor spiritual traditions while bringing the community together. Groups of men would head into the forest, setting up traps for wild boar, deer, birds, and bringing back food for the whole village. Yet today, thankfully, things are changing. The old ways of hunting are fading as the Katu people embrace a new way of living. It is kinder to the forest, while still holding on to the beautiful traditions of their ancestors. To help me understand this shift, I visited a traditional ghoul house to listen to the stories of the Katu people. The ghoul house is the heart of the village, where people gather to weave brocade, share important news, and celebrate community life. With gentle, skillful hands, the women here weave vibrant brocades, each pattern carrying the spirit and the stories of the Katu people, keeping their culture alive for the next generation.
Về con này là người Katu đã làm bao nhiêu năm rồi? Dạ, làm nghề này đã lâu, từ 100 năm trước ông bà ta đã truyền lại, từ đời ông bà đến con cháu rồi mình làm, rồi mình dệt. Quá tốt. Yeah. Và khi đã học nghề này từ ông bà phải không? Dạ đúng rồi, học từ gia đình mình. Em học lớp 6 đã biết dệt thổ cẩm rồi. Đây là lần này mấy người vẫn làm nghề này. Dạ, tùy theo có gia đình thì có một người biết. Yeah. Nhưng mọi người rất thích làm việc này với nhau. Dạ thích, bởi vì đây là truyền thống nên không thể bỏ được, phải lưu lại để mình làm. Người đồng bào Katu ở đây thì hồi xưa là săn bắn hái lượm, trừ không có nữa, trừ mình còn giữ lại nét truyền thống như là dệt vải, như là đàn lát, như mình làm rẫy này, mình trồng sắn rồi mình bán ngô, mình bán gừng, rồi mình kiếm thu nhập. Man, I'm so lucky because throughout Vietnam, I've had the chance to meet just countless different ethnic groups. And I really enjoy seeing their different crafts, learning a little of their language, seeing the style of their villages. Now here in this case, looking at the brocade weaving, it's a beautiful transition from the past. Back in the day, it used to rely on a lot of exploitation of the jungle, including chopping down trees or, in some cases, actually trapping or killing animals. But that's all a thing of the past. These days they can focus on their traditional crafts, and that will carry them into the future for many years. Today, during my visit to the A Vuông commune, under the roof of the Ghoul House, I had a chance to join a very special gathering. Thì gai cháy rừng. Thì khi mà bà con mình mà phát đốt nương rẫy mà gai cháy rừng thì sẽ cũng liên quan đến pháp luật. Và là một trong những cái hành vi bị nghiêm cấm. Vi phạm về phòng cháy và chữa cháy rừng. These are community meetings where local people learn how to protect the forest. They are held once a month by the Saola Species and Habitat Conservation Area. Thì em cũng xin thống kê lại cho bà con mình được biết một số loài. Thì qua ghi nhận tại khu bảo tồn đã ghi nhận được 445 loài. Mọi người biết con này là con gì không ạ? Saola, chính xác. Ở mình hay còn gọi là con gì ạ? Con này là con sông cỏ. Xin cảm ơn ạ. But I think the real highlight was when the ranger came out to give his presentation. The main idea, of course, being to show a few different animals in the area, quiz the folks just a little bit on their knowledge, but also to build a line of communication such that any of the villagers can communicate with these rangers at any given time, whether they have a Saola sighting or witness a new animal, or one way or another, such that they can work together to protect the forest. I absolutely loved meeting the Katu people out here. Of course, they're incredibly friendly. When I first set foot on this land, I was just welcomed with a vibrant traditional dance filled with warmth and connection. The Katu people in A Vuông still hold on to their cherished traditions. But of course, their lives have changed quite a bit for the better. They no longer hunt wildlife or cut down the forests. Instead, they live in harmony with nature. Their love of the green forests and cool streams blossoming more and more each season. Man, I love the beat of the music, how it really gets into your soul and does make you actually want to dance. Oh, lucky me! All right, Tiến Bug, come on back, come on back. I'm telling you, the friendliness knows no bounds. They love it when new people come in, eh? Yeah. Hôm nay vui lắm, nói tiếp. Oh man, what a joy being out here in the jungles. Man, with the cool weather, surrounded by these mountains and all these wonderful people, it's nothing but joy. And I know these are the kind of folks that love living out here, making it their home, taking care of the environment, but having a peaceful life in the meantime. I gotta say, hanging out with the villagers here like this is a true joy. Yeah!
Sadly, I had to say goodbye to this village and its warm, friendly Katu people. Although today, I'm stoked to continue my journey to learn about forest protection with the team from the Saola Species and Habitat Conservation Area. Join me as we discover some surprising and exciting things together. The Saola Species and Habitat Conservation Area was established in 2011 with the mission of protecting the rare Saola and the rich biodiverse tropical forests here in Avuong, Dongyang, and Shongkon communes, all in the Da Nang City area. Covering more than 15,400 hectares of core area and 35,100 hectares of buffer zone, the reserve is home to many rare plants and animal species, including those listed in the Red Book of Vietnam and other international listings. Beyond its vital role in nature conservation, the reserve is also a model for connecting forest protection with scientific research and sustainable livelihood development for local communities, all helping to preserve the precious values of the Trung Shan forest for future generations. I get a chance to join a few members of the Saola Species and Habitat Conservation Area, and I'm happy to hear that we get a chance to go on a patrol hike of this forest. Yeah, there's no shortage of creeks and streams out here, I promise you. We crossed a few dozen along the way. The team told me that I was actually lucky to join them in the dry season. Once the rains come in, patrolling these forests become far more challenging, with swollen rivers turning each step into a test of endurance. Khu vực này tốt. Đi vào rừng hàng ngày phải không? Hàng tháng khu bảo tồn tổ chức từ 6 đến 8 đợt. Thường thì khoảng 8 thành viên trong một tổ tuần tra. Nhiệm vụ của tổ tuần tra thì sẽ tuần tra, tháo gỡ bẫy, phá hủy các lán trại trái phép trong rừng và kết hợp là giám sát đa dạng sinh học. Rồi chúng ta sẽ tạm nghỉ ở đây. Ok. Đây là một khu vực khám phải không? Đây là khu vực bảo vệ nghiêm ngặt của rừng đặc dụng, là nghiêm cấm mọi sự tác động. So bây giờ chúng ta đã đi bộ lâu rồi, ở đây trong rừng. Và mình không có điện thoại, không biết chúng ta đang ở đâu. Để phục vụ cho công tác tuần tra bảo vệ rừng thì chúng tôi có sử dụng công cụ smart trên smartphone và định vị vạch tuyến tuần tra. Để biết chính xác hả? Chính xác. Thì việc áp dụng cái smart trong các tuần tra thì nhằm để vạch cái tuyến tuần tra hàng ngày và đồng thời là ghi lại cái đường tuần tra đã đi qua và ghi nhận các cái điểm, ví dụ như các điểm vi phạm hay là các điểm về đa dạng sinh học cho các ngày tiếp theo, khỏi bị trùng lập. Mọi người đi trong rừng vài ngày phải không? Một hành trình 3 ngày, 9 ngày. Tùy vào khu vực tuần tra, ví dụ những tiểu khu gần, nhưng khu vực chúng ta đang đây thì có thể là 5 ngày, nhưng có những khu vực xa thì phải là 8 ngày, vì cái quãng đường di chuyển nó rất là dài, 15-20 cây số. Trong công tác tuần tra bảo vệ rừng thì chúng tôi cũng phải đối mặt với rất nhiều cái nguy hiểm về địa hình hiểm trở. Ngoài ra còn đối mặt với lại những mưa bão hay là rắn rết ở trong rừng. Nếu ai muốn đi 5 ngày hoặc 5 ngày phải chuẩn bị nhiều món ăn phải không?
Để phục vụ cho chuyến tuần tra thì chúng tôi phải chuẩn bị lương thực, thực phẩm như là gạo, gạo để nấu cơm, thịt, cá, rau và các loại gia vị khác kèm theo. What a joy to be out here. I get a chance to just get a one-day preview of what it's like walking through the jungle. But I found out that these gentlemen actually go out for like 5 days, 8 days, and they get a chance to sleep out here, bring some food, and I think you can really get a feel for the forest at that point. You know, of course, seeing every sunrise, seeing every sunset, and hearing those sounds of the jungle at every moment. I can really see that their passion, you know, coming out and the fact that they love it. They'll go out for a week, stay home for a couple days, and right back out for another week. So I think that their knowledge, you know, of course, of this area, and again, their love for the environment really shines through. So it's such a lucky journey that I'm able to join everybody here. After that, we split into 2 teams for the patrols. The main idea is to check for animal traps set by people from other areas. To do so, that team needs to go much deeper into the forest. Got it. Có nhiều nước trong đây. Đó. Ôi, Bảo ơi. Yeah. Đây, tôi chỉ cho bạn cây thức ăn của loài Saola đấy. Đây là loại thiên niên kiện. Thiên nhiên kiện. Vâng, còn đây là muôn thục. Muôn thục. Theo nghiên cứu ấy, khi mà Saola nó ăn á thì nó sẽ khác với những loài thú khác, là nó sẽ ăn tận gốc. Còn những loài thú khác á là nó chỉ ăn cái lá thôi. Đây khai nãy là món ăn ngon nhất cho Saola phải không? Vâng. Thì theo người bà con địa phương ở đây á, những chỗ mà bà con phát hiện cái loài Saola đó hay là các nghiên cứu trước đây á, là thường những chỗ đó là có loại cây này và cây này. Man, maybe we're getting close. It's wonderful to hear about how this whole network of the forest all fits together. And yeah, looking at all these small details, you can almost tell which bugs eat what animals eat what. And it's an interesting way of tracking, you know, what animals are out here. Oh. Đây là bẫy đây. Là một viên bẫy hả? Ok. Khi chúng tôi đi tuần tra ấy, thì cái dấu hiệu mà dễ mà nhìn mà nhận biết á, một á là xung quanh sẽ có những cái cây họ bẻ họ chặt, hoặc là nó có một cái cây dài nhưng mà nó cong. Cái cong đây là gọi là cái cần. Cần bẫy. Cái này là sẽ bẫy những loại thú lớn như là heo rừng, mang, nai, không có thể là gấu. Con thú á nó dẫm vào cái mặt bẫy phía dưới này, nó sẽ bị giật lên theo kiểu này, bắt vào cái chân của nó đó, bị cái cần này kéo lên. Đấy, rồi sẽ mắc nó lại đây. Những cái bẫy này là có thể là không phải người dân địa phương ở đây, mà là người ở vùng khác họ vào đây họ đặt, bởi vì ở xung quanh đây là có rất nhiều chủ rừng và các hạt kiểm lâm, người ta đến người ta tuyên truyền tại thôn rất là hiệu quả, cho nên bây giờ là bẫy này đa số là bẫy của người dân vùng khác. On this trip, I learned so much from the rangers in the reserve. They taught me essential wilderness skills, like constructing a shelter for sudden downpours, and safely cooking rice by the stream to prevent forest fires. As we sit there surrounded by the gentle sounds of water and the crisp forest air, our humble wilderness lunch felt incredibly rich. It's a vivid memory I'll always cherish. A moment I truly felt connected to the forest, solidifying my love for it even more deeply. This trip offered a very special lesson here after lunch. How to photograph elusive wildlife. Their method? Setting up camera traps. Tại sao khách?
Để tránh trường hợp mưa gió thì cây sẽ bị chuyển động. Cái chuối. Cây chuyển động thì mấy ảnh sẽ chụp Ok. và không đúng theo mục đích của mình. Ok, không Và muốn thứ luôn. hai là phát quang để có thể chụp được thú rõ hơn. Ở đây có nhiều cái nhưng mà anh đã chọn cái này, và vị trí này, tại sao? Vâng. Việc chọn vị trí đặt với ảnh thì thuộc vào dấu vết của ông thú, dấu chân của thú, hay là dấu thức ăn. Ở đây tôi chọn cái này vì ở đây là cái đường đi của loài thú hay di chuyển. Nên việc ghi nhận các loài thú sẽ rất là cao. Mỗi lần chụp là được 3 tấm. Thì chúng ta sẽ tiến hành cài đặt các thông số cho máy. Trong này có nè, ngôn ngữ, ngày, sẽ bật chế độ chụp. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bật khởi động máy. Chúng ta sẽ đóng giả là một con thú, nó sẽ bò trướng. Đây phải thử đến từ đây. Thử nhiều hướng. Hay có thể là chúng ta sẽ xem thử máy có chụp tới chúng ta hay không. By setting up 36 camera traps across the protected forest, the reserve has captured unique images of rare animals in the Chung Mountains. Included, of course, along with that, the Annamite striped rabbits, bears, pangolins, the giant muntjac deer, red-shanked Duk langurs, wildcats, and many other animals I've never even heard of before. Trước đây thì ngay từ khi thành lập thì cái hoạt động mà các hành vi mà bãi bác ở đây thì rất là có thể là ở cái mức cao, vì bởi chúng tôi là hàng năm là thu hơn cả 4.000 cái bãi, nhưng mà 3 năm trở lại gần đây thì cái số bãi nó giảm rất là nhiều, có năm thì nó còn dưới 1.000 bãi. Đây là cũng một cái tín hiệu nó cũng khá là tốt. Những năm gần đây nhận thức của bà con đã dần dần thay đổi. Chính bà con đã tháo gỡ, đi tuần tra và tháo gỡ những cái bãi, tháo gỡ những con thú mà mắc những cái dây bãi đó và thả về rừng tự nhiên. Rừng là tạo ra nguồn nước này, nên mình không phá rừng. Mất rừng thì mất thú, thì mình là không biết gì nữa. One sentiment that I heard a lot out in this area, humko rung, humko kuksong. If you don't have the forest, you don't have life. And I really see that with everybody. I think that permeates their attitude deep down. And so, of course, these folks who are on the frontier of the forest itself, they're working so darn hard to make sure that this forest will continue in its healthy state and full of these wonderful treasured animals for all time. So I really think that the preservation and the efforts that people put into the forest are really, really worthwhile for future generations.